Hi guys, welcome to my channel. நாங்கள் இன்றைக்கி எங்கே போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா Alpacas farm. Alpacasோட இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் அப்புறம் கூல் ஃபேக்ட்ஸ்லாம் சொல்ல போகிறேன். வாங்க ஃபார்முக்கு போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இன்றைக்கி டேட் செப்டம்பர் 26. இன்றைக்கி நேஷ்னல் ஆல்பாகாஸ் டே. அதனால் இன்றைக்கி ஃபார்முக்கு நாங்கள் வந்ததும் நிறைய டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ஆல்பாகாஸ்லேருந்து வர ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுது. இந்த வெதர் வந்து சன்னி அண்ட் கிளவுடி நல்லா இருக்குது. ஆமாம், நம்ம வீடியோ கூட இன்றைக்கி கொஞ்சம் டபுள் கலரில் வரும். பேர் கேட்டு வந்த அந்த டாங்கி பேர் லூக்கா, அப்புறம் அந்த மினி ஹார்ஸ் பேர் ஸ்னோ குவீன். அது ரெண்டும் இங்கே ஏன் வளர்க்குறாங்க தெரியுமா? தெரியாதே. இங்கே நிறைய கயோடிஸ் இருக்குது. கயோடிஸ் வந்தால் இங்கே இருக்க மற்ற அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க, அதையெல்லாம் அட்டாக் பண்ணிடும்ல, அதுக்காக தான் இதை வளர்க்குறாங்க. இது ரெண்டும் கயோடிஸ் பார்த்தா சவுண்டு கொடுக்கும். ஸோ நம்ம வந்து அதை சேஃபாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நம்ம அல்பாகாஸ் பார்க்க போகலாம். இது பார்க்குறதுக்கு லாமா மாதிரி இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க. ஆனால் லாமாவை விட ஹைட் கம்மியாக இருக்கும். இந்த ரெண்டு பேர் கேர்ள்ஸ். இதோட பேர் வந்து போயட்ரி, இதோட பேர் எல்சி. What do they eat? Hay and this molasses grain. And they only get grain usually once a day, and then just water. And they chew their food very, very fine. So they chew it like... Yeah. You want to go in? You ready now? He's got... You know what? If you go over there and get a little bunch of hay, then they'll come right by you. See that little... He just put some hay on the ground. You go get like... இன்றைக்கி இந்த ஃபார்ம் டூரில் இந்த அனிமல் பற்றி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் சொன்னாங்க. இதோட நேட்டிவ் வந்து சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்கிற பெரு அப்படிங்கிற நாடு. அங்கேருந்து தான் இது வந்தது. இது ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும், அதே சமயம் இன்டெலிஜென்ட்டான அனிமல். ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கிறதுனால மெயின்டெனன்ஸ் ஈஸியாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. மற்ற டொமஸ்டிக் அனிமல் மாதிரியே இதை ஹவுஸ் ட்ரெயின் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸி. இதுக்கு வந்து ரொம்ப தனிமையில் இருக்க பிடிக்காது. ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக மற்ற அனிமல்ஸ் கூடயும் சேர்ந்துருக்கும். நம்மள மாதிரி ஹியூமன்ஸ் வரும்போதும் நம்மக்கிட்ட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். மற்றவங்க கூட கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது அது வந்து ஹம்மிங் பண்ணுன்னு சொன்னாங்க. அது கேட்குறதுக்கே நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. அம்மா, இது எப்பவுமே அக்ரெசிவாக இருக்காதா? இது ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக ஜென்ட்லி நேச்சர் தான் இருக்குது. ஆனால் இதுக்கு பயமோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ வரும்போது நம்ம மேலே ஸ்பிட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அம்மா, இது அனிமல் எதுக்காக ஃபார்மில் வளர்க்குறாங்க? இதோட ஸ்கின்ல இருக்க ஃபைபருக்காக. உனக்கு வேறு ஏதாவது அனிமலில் யூஸ் பண்ணுற ஃபைபர் பற்றி தெரியுமா? பாபா பிளாக் ஷீப். பாபா பிளாக் ஷீப் இல்லை, வெறும் ஷீப். அதே நம்ம ஊரில் வந்து செம்மறியாடுன்னு சொல்லுவோம். இங்கே இருக்க நிறைய பேருக்கு செம்மறி ஆடில் செய்கிற ஸ்வெட்டர்ஸ் அந்த மற்ற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய பேருக்கு சேராது.
ஏன்னா அது ஈச்சிங்காக இருக்கும், ஸ்கின் அலர்ஜி வரும். அவங்களுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப நல்ல ஆல்டர்னேட்டிவ். ஏன்னா ஆல்பகாஸோட உடம்புல நேச்சுரலாகவே 22 கலர்ஸ் ஃபைபர் வரும். அதனால் எக்ஸ்ட்ராவாக கலர் ஆட் பண்ணுறதுக்காக எந்த கெமிக்கல் டையும் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க. ஷீப்போட ஊழை விட இது ரொம்ப ரொம்ப சில்கி சாஃப்டாக இருக்கும், வார்மாக இருக்கும், லைட் வெயிட்டாக இருக்கும், பேட் ஸ்மெல்ஸ் எல்லாம் இருக்காது, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஓகே, நம்ம அந்த சைடு போய் அது எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு போய் பார்க்கலாம். This is wool that's been spun. This is wool that's been spun. Now, this is only one strand, okay? Normally you want 2 strands, which is this, okay? So, girls would be spinning, okay? And they would have one spinning wheel when they were 5 years old, which is like a top. It's called a drop spindle. You spin it and you pull and spin the thread that way. ஓகே. Okay? When you're 7, you get to go to the spinning wheel. So if you want to come over to the spinning wheel, I'll show you the spinning wheel. Like, you have to have a string on this part right here. Okay. Because you can't take this and just spin and get the thread. Okay? So you have to have a string on that. Okay? You press this pedal, and that's connected to this, which is connected to this wheel. Okay? This is a pulley, which it's so interesting. makes this wheel go around and this wheel go around like a bicycle chain. Okay? So this all turns. தனி தள்ளு. What you do is you take and you pull out how much wool you think is going to make the same thickness. Oh. And you keep doing that until this whole thing gets full. That makes a ball about this size, okay? How you process wool, like people 100 years ago would have done it, okay? Alpaca or sheep or whatever, okay? Now, depending on how dirty it is, you can either wash it or not wash it, okay? Okay. So, this is pretty dirty, okay? To see how dirty the water is. So, what you want to do is get a basin like this and fiber in there, okay, and let it soak. You don't want to go like this because that compacts it. Yes. It makes felt, okay? So, when the water gets like this, throw the water out, put more soapy water on, and then keep it.
உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிருங்க. பாய்.